করি তাহলে আমার কস্ট, আমি যেটা ইউজ করি সেটা আমার কস্ট কস্টের সাথে সম্পর্ক অ্যানালাইসিস করতে হয়। যে মেশিন ইউজ করলে আমার কস্ট বেশি পড়তেছে কিনা প্রোডাকশনে, না ওই মেশিনটা ইউজ করলে আমার প্রোডাকশন কস্ট কম হচ্ছে। আবার যে একটা মেশিন আছে পুরাতন হয়ে গেছে, এটা রাখবো না আমি ওটাকে বেচে ফেললে আবার নতুন একটা কিনবো। তো এগুলোর একটা অ্যানালাইসিসের বিষয় আছে। আবার আরেকটা আছে যে একজনের জমি আছে 1 একর, সে যদি বলে যে আমি একটা ট্রাক্টর কিনবো, সেটা তার জন্য ফিজিবল কিনা, এগুলো একটু দেখতে হয়, অ্যানালাইসিস করতে হয়। Okay, for the foreign student, please, I will explain in English, so don't be disheartened. হ্যাঁ, আমরা আজকে আমাদের টপিকসে যাই। টপিক যখন শুরু করব তখন ডিটেলস বলে দেব। ওকে, ওকে, now I'm going to conduct my today's class, and this is the outline of today's class. Uh, at first I will talk with you about the cost of machinery. Actually, what we means by machinery cost. Then categories of machinery cost. আমার মনে হয় কেউ শব্দ করতেছে, এভাবে শব্দ করলে কিন্তু ক্লাস না ডিফিকাল্ট হবে। ক্যাটাগরিজ অফ মেশিনারি কস্ট। জয়েন দিচ্ছে তো তখন স্যার হচ্ছে ওই ওই সময় শব্দটা হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে খাতার কি পেজ উল্টাচ্ছে। Then I will talk with you about the fixed cost item and how to calculate. Later I will talk with about the variable cost item and their calculation methods. And finally, I will show you 2 examples how to find out the annual cost or annual operating uh, cost of a machine, agricultural machine. Let's go. Machinery cost categories. How we can classify machinery cost categories? Actually, is 2 types. One is ownership or fixed cost. Another is operating cost or variable cost. If a person having a machine, he has some cost, whether it's used or not. What type of cost these are? That is depreciation, interest on investment, taxes and insurance, housing or shelter cost. Uh, Another things, the operating cost. If you want to use the machine, you have to spend some money for that operation, and that includes repair and maintenance as costs. If you use machine, you have to repair that machine. If you use that machine, you have to use fuel, or you have to use engine, and you have to use fuel to run the engine. Next, you have to use lubrication, and finally the operator cost, or sometimes we call it labor cost. I think you are all knows about the repair and maintenance cost, fuel and lubrication terminology, because in the engine chapter we already talked with you about the fuel and lubrication, cooling, different thing. But for the operation of an engine, fuel and lubrication and operator or driver cost is usually calculated. Now I am going to talk with you in details. That is fixed cost, depreciation. What is depreciation? Let's go. If you buy a smartphone, as for example, and after a few weeks or few months later, if you want to sell it, then if you buy it, if you bought it with 10,000 taka, after 1 month or 6 months later, its price is about 8,000 taka. The loss of this 200,000 taka, the money reduction of this 2,000 taka is caused the depreciation cost. uh, Usually in the same thing happens for the
agricultural machinery. If you buy a machine, whether you use or not, its price gradually reduced. And actually, the depreciation cost um, is usually causes as calculated using some formulas. And for that, I will show you the methods how to calculate depreciation cost. And actually, uh, every machine have some lives. That's for agricultural machinery. It's life around 4 year, 5 years, and some machine is life about 60 years. Okay, I have a question. তোমরা এটা কি করতেছো? আমি বুঝতে পারছি না। স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা কি চ্যাট দিচ্ছে? চ্যাট বক্সে স্যার আইডি দিয়ে দিচ্ছে সবাই। কারণ কি? স্যার মানে এর আগে মানে অ্যাটেন্ডেন্সের মতো ওটা। কিন্তু স্যার এটা কি অ্যাটেন্ডেন্স হিসেবে ইউজ করা যাবে? আমি যদি অ্যাটেন্ডেন্স ইউজ করতেছি, আমি তো অলরেডি কে লগ ইন করলে ওখান থেকেই তো নিতে পারবো। সেটাই স্যার, অনেকে এমন করে দেয় তো। এভাবে দিলে তো তোমার ইয়ে হবে, চ্যাট বক্স ফুল হয়ে যাচ্ছে, এখানে তো লাভ হচ্ছে না। শোনো, জি আমি স্যার ওকে, আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করি। অ্যাটেন্ডেন্স আমি আমি যে ক্লাস নিচ্ছি জুম থেকে, এখান থেকে আমি সিএসভি ফাইল হিসেবে নিয়ে নিব। কে 1 মিনিট অ্যাটেন্ড করেছে, কে 10 মিনিট, কি আমি সব রেকর্ড পাবো। স্টার্ট করার কথা 11টায়, কেউ যদি 11টা 50-এ করে এবং 12টায় শেষ হয়, 10 মিনিট যে উপস্থিত ছিল সেটা আমি বুঝতে পারবো। এবার চ্যাট বক্স ভরানোর দরকার নাই। স্যার অনেকের নামের সাথে আইডি দেওয়া নাই, তাহলে আপনি বুঝবেন কি করে যে কে জয়েন করছে? স্টুডেন্ট নাম না দিয়ে তার আইডি দিতে হবে। এটা তো অনেক আগের ক্লাস। আমরা সাধারণত আমি তো তোমাদের প্রথম ক্লাস নিলাম, অন্যদের যাদের ক্লাস নিয়ে বলি যে আইডিটা ইম্পর্ট্যান্ট। আইডি নাম্বারটাই হবে তার আইডেন্টিটি অনলাইন ক্লাসে। তোমাদেরকে বলে দেয়নি আইসিটি সেল থেকে? আমার তো মনে হয় বলে দেওয়ার কথা। বলে দেওয়া হয়েছে। তারপরে বলে ভুলটা দিছিল স্যার, করলাম। বলে তারপরে দিয়েছিল, ভুলটা করলাম। শুরুতেই তো নামের বলে সাথে সাথে দিয়েছিল আইডি দেওয়ার জন্য। নামের সাথে আইডি দেওয়ার জন্য। অবশ্যই এটা ফলো করবা। ওকে। And there is another thing that's called salvage value. That means the the final price. If a machine broken down, if you sell it to the market, you will earn some money. That's called salvage value. How to calculate the depreciation? There are several methods. Uh, there's a straight line method, decline balance method, sum of the air digit method, and sinking fund method. Usually, we follow the first one and fourth one because these two method is gave a very good result. This one is very easy one and this is little bit complicated, but if you want to uh, uh, identify the annual cost of a machine, then this method give you a very accurate result. For research purpose, we usually use the sinking fund method. I will teach you both methods, straight line method and sinking fund method. But during the exam, there will be option or may have no option, because I may tell or I may write on the question paper that please use the sinking fund method or straight line method. Now I am going to talk with you how to calculate depreciation of a machine. I am going to show you the straight line method, simple methods, and we follow this equation. And this I am going to give you the notation of this machine. And this is the notation. This is the depreciation term. Usually we express it as capital D, and P is the purchase price of the machine, S is salvage value, and L is the life of the year, life of the machine. Uh, Different machine have different life. If it is implements, its life may be 5 years. If it is tractor, its life may be 20 years. Okay, so you have to follow these rules. কি ব্যাপার, এত কথা বলে কেন তোমরা?
সৌরভ দেখো তো কে কথা বলে। স্যার মিউটই তো আছে স্যার সবাই। না না, কথা বলে, সবাই মিউট নাই। কিছু স্টুডেন্ট আছে যে ওই নিজেই দিয়ে লগ ইন করে যে চার দোকানে বসে আড্ডা দেয়, এরকম স্টুডেন্টও আছে। স্যার 3-4 বার স্যার মিউট করে দিলাম, এখন স্যার আবার বারবার হচ্ছে। ওরা আনমিউট করে ফেলতেছে। সো স্ট্রেট লাইন মেথডের ইকুয়েশন আমি তোমাদেরকে দেখাইছি। নাও আই এম গোয়িং টু টক উইথ ইউ অ্যাবাউট দি সিঙ্কিং ফান মেথড। This little bit complex method, and this is the formula. I already told you that the P is purchase value of machine and S is salvage value. I is interest. Uh, then L is life of the machine. Annual interest rate in decimal. I already note down here everything, their unit and how to evaluate it. Uh, so I will show you how to calculate it. Just remember this formula. Okay? এই হাবিবুল্লাহ কি সমস্যা বলো তো? স্যার এই আয়ের মানটা যদি একটু বাংলায় বলতেন, আই বুঝতে পারতেছি না। স্যার মানে অনেকের স্যার প্রবলেম হচ্ছে একটু ইংলিশে বুঝতে, স্যার একটু বাংলায় ডিসক্রাইব তোমরা কি করলে ভালো। ইন্টারেস্ট পড়োনি? সুদ। অবশ্যই। তুমি যদি ব্যাংক লোন নিয়ে ইয়ে করো, ওই মেশিনটা কেন, তাহলে তোমাকে ব্যাংকে তো ইন্টারেস্ট দিতে হবে। উম, তুমি তো সুদ কষা অঙ্ক শিখে এসেছো, তাই না? স্যার জি বার্ষিক স্যার। মুনাফার হার। ইয়েস, অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট, বার্ষিক মুনাফা দিতে হবে কত কত, বা বার্ষিক সুদ কত। ওকে স্যার। These are the formula. Now I am going to show you another thing. That's fixed cost, the interest on investment. And I am going to explain it. Interest on investment. If the operator borrows money to buy a machine, the lender will determine the cost. But if the farmer use his own capital, the rate will depends on the opportunity cost for the capital elsewhere in the farm business. Example, um, uh, if you buy, if you lend money from bank or other person from who you borrow the money, he decide how much interest you have to pay. In the bank, you have to pay 9% annual interest rate. But if you borrow money from a rich person, he sometime decide you have to pay 15% or 20% in some case. Usually in our country, in the village level, rich person who have lot of money, they lend the money to the poor farmer with a high interest rate. And there is opportunity cost, means if you use the money to buy a machine, or if you don't use the uh, if you use this machine to buy use the money of your own money to buy a machine, uh, you have to lose some interest or lose some profit, because you use 50,000 taka to buy a uh, seeder machine. If you did not buy this machine, you deposit this 50,000 taka in the bank, how much interest you will earn from the bank? That's at the opportunity cost. ওকে, আবার বলি, 50,000 টাকা দিয়ে মেশিন না কিনে ওই 50,000 টাকা যদি তুমি ব্যাংকে রাখতে, তাহলে কত সুদ পেতে? 5 বছর পরে ওই 50,000-এ তোমার কত টাকা হতো, সেটা এখানে হিসাব করতে হয়। এই জন্য এখানে বলে যে ইন্টারেস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস। Average annual interest rate for farm machinery business project around 10% roughly, but now interest rate is reduced because due to COVID and
to increase the mechanization level in our country, government try to reduce the machinery the bank loan interest for agricultural activities to keep single digit. There is another thing, annual interest rate, how to calculate. This is the formula, annual interest calculation formula, that is purchase value plus salvage value divided by 2 multiplied by interest rate. This is very simple formula. I think I have not to explain all this again, because these are the formula we use it to calculate the cost interest value. So I already mentioned here which one is what. Now I am going to show you the fixed cost, taxes, insurance and housing cost, how to calculate. If you buy a machine, you have to keep it, uh, or you have to keep it under a shed, so you have to spend some money, and that's called housing cost. And another thing, if you buy a machine, you have to pay some taxes to the government, but in our country people usually do not pay this, because here is no strict uh, here is no strict rules to pay this. But if you buy a motorcycle, you have to pay it taxes, that's called road tax. And for this usually called is road permit or road permit. Another thing, insurance, you have to pay insurance for your motorcycle. If you have no insurance payment slip, the traffic police may FIR a case against your motorcycle. If you paid around 300 taka for a motorcycle, police will not harass you. If you did not pay, do not pay, they file a case against your motorcycle, or they may seize your motorcycle, and you have to pay more than 5,000 taka in the court. But for agricultural machinery, there is no use. But we are going to teach you the general procedure. So we will use that 1% of the purchase price as a tax and insurance cost. If you buy a machine with 15,000 taka, so you have to use 1%. Another thing, housing cost. In our country, farmer keep their agricultural machinery in open air. So if there is rain, it will damage the machine. But our farmer do not care about it. They neglect it, and their machine life gradually reduce. If you follow the proper maintenance rule, you have you must have a shed or house to keep the machine, or power tiller or tractor. Usually we estimate as 1% of purchase price as a housing cost. Uh, স্যার ইন্স্যুরেন্স কস্টটা একটু বুঝলে ভালো হতো। আচ্ছা, এক্সাম্পল বলি, আমি সুস্থ আছি, আমি প্রত্যেক মাসে 500 টাকা করে ব্যাংকে জমা দিচ্ছি, একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে জমা দিচ্ছি। কেন দিচ্ছে? আমি যদি কোনো কারণে অসুস্থ হয়ে যাই, আমার ওই অসুস্থতার পুরো ট্রিটমেন্টটা নিবে, এই ট্রিটমেন্টে যা খরচ হবে পুরাটাও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বেয়ার করবে। সিমিলারলি তুমি যদি ইন্স্যুরেন্স কস্ট দাও কোনো একটা মেশিনারির, কোনো কারণে যদি ওই মেশিন অ্যাক্সিডেন্ট করে এবং ভ্যালিড অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তখন তুমি যদি ক্লেম করো আমার মেশিনটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, এই পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তোমার ওই মেশিনের প্রপার জাজমেন্ট করে যদি দেখে যে এটা একদম রিপেয়ারেবল না, তখন তোমাকে একটা নতুন মেশিন কিনে দিবে। আর যদি দেখে যে রিপেয়ারেবল, তখন তোমাকে রিপেয়ার করে দিবে। এটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স। বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা। আর আমি একটা জিনিস বুঝলাম, তোমরা এত চ্যাট বক্সে কি করতেছো? তো নিষেধ করার পরও চ্যাট বক্সের আইডি দিয়ে যাচ্ছ।
Uh, next, we have to pay some cost for repair and maintenance. Usually, we keep around 5 to 10% of the 8% of the purchase price for agricultural machinery, because agricultural machinery repair and maintenance cost is little bit higher because it's work in the off road in the field. So uh, there is a frequent breakdown of the machine. So usually other machinery keep 1 to 2.5%. Fuel cost, you know, if you run the machine, you have to pay for fuel. And another thing, the lubrication cost. Lubrication cost usually take around 15% of fuel cost. If you use 100 taka fuel, you have to use 15 taka mobile lubrication cost. Another thing, labor cost, actual payment for operator take per hour. It may be in hour or maybe in day basis. Okay, you understand that all this? স্যার রিপেয়ার এন্ড মেইনটেন্সটা একটু একটা Repair and বললে ভালো। maintenance, suddenly it's do not starting. You are trying to start a power tiller, but you are not able to. You have to call for a mechanics and you have to check it. Where is the problem? And you have to, you may have to replace some parts. These are the repair and maintenance cost. You have to pay for the mechanics, you have to pay for the parts. All are this repair and maintenance cost. Clear? ইয়েস স্যার। স্যার এগুলো স্যার এক একটা এগ্রিকালচারাল মেশিনারির জন্য তো আলাদা আলাদা হবে মানে? অবশ্যই ডিফারেন্ট মেশিনের জন্য জি ডিফারেন্ট হবে। Labor cost, you understand, this actually the driver or operator cost. In our country, a driver are paid based on the area basis. If you cultivate a land with a power tiller around 1 acre, you have to pay 200 or 250 or স্যার 250 taka. স্যার লুব্রিকেশন কস্টটা ওই ফুয়েল কস্টের উপর ডিপেন্ড করে কেন মানে কোনটা পার্সেন্ট? লুব্রিকেশন কস্ট ফুয়েল কস্টের উপরে ডিপেন্ড করে, এর কারণ হচ্ছে যে লুব্রিকেশন, তুমি যদি মেশিন না চালাও তাহলে কিন্তু তোমার লুব্রিকেশনের প্রয়োজন হচ্ছে না। তুমি যদি মেশিন চালাও তাহলে তোমার লুব্রিকেশন দরকার আছে। এই জন্য বলা হচ্ছে যে ফুয়েল কস্টের সাথে একটা অ্যানালাইসিস করে বের করেছে ওরা 15% অফ লুব্রিকেশন কস্ট, ফুয়েল কস্ট যদি ইউজ করে তাহলে এটা কাজ করে, তাহলে মেশিনের আর কোনো সমস্যা থাকে না। এগুলো একটা এস্টিমেশন করে এটা বের করা হয়েছে। আমি মাত্র একটা মেসেজ দিলাম যে ও ওকে এভরিওয়ান, you need to তো আমরা এগুলো সম্বন্ধে সব আলাপ করেছে। নেক্সট আই এম গোয়িং টু talk with you how to calculate. I already explained you different cost parameter, that is depreciation cost, how to calculate interest, how to calculate tax and insurance and housing cost. I already told you and explained you how to calculate it. Now I am going to class uh, calculate how to calculate fixed cost and variable cost. At the beginning of this lecture, I told you that fixed cost or ownership cost includes depreciation, interest on investment, tax and insurance, and housing. So all four parameters will be sum up to find out the fixed cost. And later I talk with you that variable cost is include repair and maintenance cost, fuel, lubrication, and labor cost. And if you want to calculate variable cost, you have to sum out these four parameters. Okay. Finally, the total cost will be fixed cost plus variable cost.
Do you have any question on this calculation? Sir, R I think and this is very M. স্যার simple. আর এন এম কি? Repair and maintenance. স্যার Repair and maintenance. স্যার ডিপ্রিসিয়েশন হাউজিং কস্ট কস্টটা কিভাবে স্যার? হাউজিং কস্টটা কিভাবে? ডিপ্রিসিয়েশন কস্ট কি স্যার? তোমরা কি প্রথমে থেকে ক্লাস করতেছো না পরে আসছো? বলো, প্রথম থেকে শুরু করে ক্লাসে আসছো না পরে ঢুকছো? স্যার প্রথম থেকে আসছি কিন্তু বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, তখন কেন কোশ্চেন করো নি? স্যার, তোমার তো এক্সাম্পল দিলাম যে যদি একটা মোবাইল ফোন কেনো 10,000 টাকা দিয়ে, 6 মাস পরে যদি এটা বিক্রি করো 8,000 টাকায়, এখানে যে লসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিপ্রিসিয়েশন কস্ট। সময়ের সাথে সাথে কোন একটা মেশিনের যে ভ্যালু রিডিউস হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিপ্রিসিয়েশন কস্ট। আর একটা কে যেন বললো হাউজিং। হাউজিংটা হচ্ছে কোন একটা মেশিন যদি তুমি একটা শেডের নিচে রাখতে চাও, তোমার শেডের একটা খরচ আছে, তৈরি খরচ আছে, সেটাই হচ্ছে হাউজিং। অনেকে দেখা যায় যে নিজের গাড়ি অন্যের বাসায় রেখে আসে, তাকে গ্যারেজ হিসেবে ভাড়া দেয়, তার মাসে 1,000 বা 1,500 টাকা দিচ্ছে, এটাকে বলে হাউজিং কস্ট। এরপরে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? কারণ এটা ক্লিয়ার যদি না হয় তাহলে কিন্তু ম্যাথ করতে গেলে তখন আবার নতুন নতুন কোশ্চেন অ্যারাইজ হবে। ওকে, বোঝা যাচ্ছে তোমাদের কারোর কোনো কোশ্চেন নাই? তাহলে আমি শুরু করি, নিচে যাই। ভ্যারিয়েবল কস্টটা আরেকবার যদি বলতেন। ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে, তোমার একটা স্মার্টফোন আছে, তাই তো? স্মার্টফোনটা যদি তুমি কিনে ওইভাবে ইনটেক অবস্থায় রেখে দাও, তার কোনো খরচ আছে? না স্যার। তুমি যদি ওটা অন করো, তোমাকে চার্জ দিতে হবে, তো ইলেকট্রিসিটির একটা ব্যয় আছে। ওটা যদি ইউজ করতে যে কোথাও কোনো ফল্ট হয়, যদি তুমি কেসিং চেঞ্জ করো বা তোমার ব্যাটারি চেঞ্জ করা লাগছে, সেটা একটা কস্ট, সেটাকে বলে রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্স কস্ট। এরপরে আরেকটা বিষয় আছে যে তোমার যে স্মার্টফোন দিয়ে যে কল করতেছো, এখানে একটা কস্ট আছে। এগুলো তো ভেরিয়েবল কস্ট। তুমি যদি কল করো তাহলে তোমার কস্ট দিতে হবে, আর তুমি যদি শুধু কল রিসিভ করার জন্য রাখো তাহলে তো তোমার কোনো কস্ট নাই। সিমিলারলি মেশিন যদি তুমি ইউজ করো, তাহলে তোমার মেশিন যদি ইউজ করতে হলে সেখানে একটা ইঞ্জিন লাগবে, ইঞ্জিনের ফুয়েল কস্ট আছে, লুব্রিকেশন কস্ট আছে, আর ওই মেশিনটা চালাইতে হলে একজন অপারেটর আছে, তার একটা বেতন আছে, আর অপারেশন করলে তার একটা রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্স আছে। কোনো পার্টস ব্রেকডাউন হতে পারে, কোনো পার্টস হচ্ছে তোমার একটু ফল্ট দেখা দিতে পারলে ওটাকে ফিক্স করা লাগতে পারে। নাট বোল্ট লুজ হয়ে গেছে, তুমি খুঁজে পাচ্ছ না, এটার জন্য তো একটা অপারেটর, এই একটা মেকানিক্স নিয়ে আসতে হবে, মেকানিক্স ওখানে একটা চার্জ নিবে তোমার কাছ থেকে। এই সবগুলো হচ্ছে রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্স কস্ট। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার ডিপ্রিসিয়েশন কস্ট ফিক্সড কস্টের ভিতরে গেল কেন? ফিক্সড কস্টের ভিতরে গেল কেন? তুমি একটা মেশিন কিনে সেটা যদি ইউজ নাও করো তাহলেও তার কিন্তু ভ্যালু কমতে থাকে, জি এই জন্য এটা ফিক্সড কস্ট। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? তো কারো কোনো কোশ্চেন নাই? এগুলো আমরা এখন প্যারামিটার গুলো তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করেছে, যে প্যারামিটার গুলো কোনটা কি, কোন কস্টটা কোথায় যাবে এবং কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় সেটা এখানে দেখিয়েছে। এখানে আসো, আমি আরেকটা ক্যালকুলেশন দেখাই। এটা হচ্ছে অ্যানুয়াল অপারেটিং কস্ট ক্যালকুলেশন। অ্যানুয়াল অপারেটিং কস্ট ক্যালকুলেশন করতে গেলে আমরা সাধারণত এই ইকুয়েশনটা ইউজ করি। যেহেতু তোমরা ফার্ম মেকানিক্স এর স্টুডেন্ট, আমরা ডিটেলস শেখাচ্ছি না তোমাদেরকে। আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছে তাদেরকে এই ইকুয়েশনটা কিভাবে ড্রাইভ করতে হয় সব শেখাই। তো এগুলো যদি ড্রাইভ করা তোমাদেরকে শেখাই তাহলে তোমাদের একটু ডিফিকাল্ট হবে, তোমাদের মাথা উল্টাই যেতে পারে। তো আমরা পরীক্ষার সময় সাধারণত এই ইকুয়েশনটা সরাসরি ইউজ করা যাবে, এইভাবেই ম্যাথগুলো সেট করি। হ্যাঁ, এখানে একটা অ্যানুয়াল কস্ট, এসি অ্যানুয়াল কস্ট,
এফসি হচ্ছে ফিক্সড কস্ট, পি হচ্ছে পারচেস কস্ট, হিয়ার ইজ অ্যানাদার সি, সি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, একটা কনস্ট্যান্টের ভ্যালু। এটা কিভাবে কনস্ট্যান্ট আসলো সেটা তোমাদের মেশিনারির যারা পড়িয়েছে, এগ্রিকালচারাল মেশিনারি পারফরমেন্স এন্ড ইভালুয়েশন অফ এগ্রিকালচারাল মেশিনারি, সেখানে বলা আছে যে ফিল্ড ক্যাপাসিটি, থিওরিটিক্যাল ফিল্ড ক্যাপাসিটি, ইফেক্টিভ ফিল্ড ক্যাপাসিটি, এই টার্মিনোলজি গুলো পড়ানো হয়েছে। মনে হয় এ সেকশন এটা পড়ানো হয়েছে, তাই না? এ সেকশনে যারা আছে তারা তোমরা তো ফিল্ড ক্যাপাসিটি, থিওরিটিক্যাল ফিল্ড ক্যাপাসিটি, ইফেক্টিভ ফিল্ড ক্যাপাসিটি, অ্যানুয়াল কস্ট, এই ইকুয়েশন তো পড়েছো। কারণ আহ, আমার কাছে মনে হয় 2 জন না 3 জন স্টুডেন্ট এসেছিল তাদের একটা প্রবলেম নিয়ে, হয়তো ক্লাস টেস্ট বা কোনো একটা পরীক্ষার আগে আমার সাথে দেখা করেছিল, তারা এগুলো শিখেছে। এই আমার অন্যরা যারা শেখেনি তাদের কথা হচ্ছে তোমরা জাস্ট ইকুয়েশনটা মনে রাখো এবং কোনটার কি নাম সেটা আমি তোমাদেরকে বলে দিই। এরপরে ফিল্ড ক্যাপাসিটি, থিওরিটিক্যাল ফিল্ড ক্যাপাসিটির ক্লাস হয়তো অন্য টিচার নিবে, তখন হয়তো তোমরা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এখানে আসো যে সে একটা কনস্ট্যান্ট, কনস্ট্যান্টের ভ্যালু কি হবে সেটা আমি পরে ব্যাখ্যা করতেছি সবকিছু তোমাদেরকে। এখানে আমরা দেখি যে নোটেশন কি কোথায় কি আছে। ফিক্সড কস্ট, অ্যানুয়াল ফিক্সড কস্ট যেটা এফসি, যেটা পার্সেন্টেজ এক্সি, যেটা আমরা ধরে রাখি 16। ফিক্সড কস্ট আমরা যে আগে বললাম যেটা ডিপ্রিসিয়েশন প্লাস ইন্টারেস্ট প্লাস ট্যাক্স অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স প্লাস হাউজিং, এটাকে যদি টোটাল করি আমাদের আসে 16.5। তো আমরা এটাকে 16% ধরে নিই অল টাইম ফর এভরি মেশিনারি। পি ইজ পারচেস কস্ট, এখানে যে সি আছে, সি একটা কনস্ট্যান্ট, এই কনস্ট্যান্টের ভ্যালু হচ্ছে 10, এখানে আমরা 10 বসাবো। এ হচ্ছে অ্যানুয়াল এরিয়া ইউজ, বছরে কতটুকুন জমি চাষ করবে ওই মেশিন দিয়ে বা ওই ইমপ্লিমেন্টস দিয়ে, তার একটা পরিমাণ। এস হচ্ছে ফরওয়ার্ড স্পিড, অ্যাকচুয়ালি এগ্রিকালচারাল মেশিনারি ফরওয়ার্ড স্পিড 5 কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে 6 কিলোমিটার পার আওয়ার, এই রেঞ্জের ভিতরে থাকে। ডব্লিউ, এই ডব্লিউ যেটা সেটা হচ্ছে উইথ অফ দ্য মেশিন। যদি একটা পাওয়ার টিলার হয় তাহলে পাওয়ার টিলারের যতটুকুন জমি একবারে চাষ করে যাচ্ছে ওই উইথটা। আবার এটা যদি তোমার বড় কোনো ইমপ্লিমেন্টস হয় তাহলে একবার গেলে যতটুকুন জমি চাষ হচ্ছে সেই উইথটা হচ্ছে তোমার ইফেক্টিভ উইথ অফ দ্য মেশিন। আর ফিল্ড ইফিসিয়েন্সি আরেকটা প্যারামিটার, অ্যাকচুয়ালি এটা ডিপেন্ড করে যে অপারেটরের উপরে, যে অপারেটরটা জমিটা চাষ করছে সে এক্সপার্ট কিনা। আর আরেকটা জিনিসের উপর নির্ভর করে জমির শেপ, জমি যদি লম্বা এবং খুব স্কোয়ার রেক্টেঙ্গুলার শেপ হয় তার ইফিসিয়েন্সি ভালো, আর জমি যদি ট্রাপিজয়েডাল শেপ হয় তার ইফিসিয়েন্সি কিছুটা কমে যায়। অনেকগুলো বিষয় আছে, আমরা এগুলো আলোচনা করব পরে তোমাদের সাথে, যে ইফিসিয়েন্সি কিসের উপরে নির্ভর করে, কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয়, সবগুলো আমি শেখাবো তোমাদেরকে পরে। এরপরে আছে রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্স কস্ট, অলরেডি বলেছি। লেবার কস্ট, অয়েল কস্ট, ফুয়েল কস্ট, টি কস্ট অফ ট্র্যাক্টর ইউজ বাই দি মেশিন, যদি এটা ট্র্যাক্টর অপারেটেড কোনো মেশিন হয় তাহলে ট্র্যাক্টরের একটা কস্ট আছে। আর যদি একটা পাওয়ার টিলার অপারেটেড মেশিন হয় সেখানে ওই টির যে ভ্যালুটা আমি এখানে দিয়েছি টি ভ্যালুটা লাগে না, কারণ পাওয়ার টিলারের সাথে যে ল্যান্ড প্রিপারেশনের যে রোটারি টিলারটা থাকা দরকার সেটা লাগানো থাকে, সো আলাদা করে ওই ইঞ্জিনের ভাড়া দিতে হয় না। স্যার এই Next, জিনিসটা আরেকবার কি বলবেন স্যার? কোনটা বলো? স্যার লাস্টে স্যার টি স্যার। হ্যাঁ, টি বুঝিনি, স্যার, এস আর ডাব্লিউ এই দুইটা বুঝাই দিন আরেকবার। আবার বলো, আমি বুঝতে পারিনি। স্যার এস ডাব্লিউ ও টি এই তিনটা বুঝাই দেন আরেকবার। এস ডাব্লিউ ও টি, টি। টি, জি স্যার। এস হচ্ছে ফরওয়ার্ড স্পিড। তুমি যদি একটা পাওয়ার টিলার চালাও, সে পাওয়ার টিলার কত কিলোমিটার/আওয়ার বেগে চলতেছে ফিল্ডে সেটা। আর ডব্লিউ হচ্ছে যে মেশিন ইউজ করছো সে মেশিনের উইথ কত,
মেশিনের ওয়েট মানে ওয়েট না উইথ, স্যার প্রস্থ তাহলে কত? এরিয়ার আর উইথের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি স্যার? এরিয়া হচ্ছে ওই মেশিনটা বছরে কত হেক্টর জমি চাষ করার ক্ষেত্রে ইউজ করবা, আর উইথটা হচ্ছে ওই মেশিনটা চওড়া কত, প্রস্থে কত। বুঝতে পারছি ওই মেশিন দিয়ে জমি যদি তুমি চাষ করো মানে একবার, স্যার অতটুকু জায়গা কি মানে ওর মানে মানে একবারে কতটুকু জায়গা ও করতে পারবে, কতটুকুন চাষ প্রস্থ, করতে পারবে? কতটুকুন হ্যাঁ হ্যাঁ, জায়গা না, কতটুকুন প্রস্থ। প্রস্থ। জি জি হ্যাঁ এটা, স্যার, মানে ওর ওয়াইড যত বেশি হবে ও তত ভালো বা তত বেশি জায়গা তত একবারে বেশি করতে জায়গা পারবে। কাটতে পারবে, জি জি জমি চাষ করতে পারবে। এই জন্য আমরা আহ, এই ক্লাসগুলো নেওয়ার আগে তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে দেখাই, কারণ এখানে তো প্র্যাকটিক্যাল নাই। তো আমাদের সাবজেক্টগুলো প্র্যাকটিক্যাল যেহেতু নাই, থিওরি ক্লাস নেওয়া কিন্তু শর্ট আপ, আমরা ক্লাসের সাথে সাথে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালও করাই। তো প্র্যাকটিক্যালের সময় তোমার ওটা দেখিয়ে দেওয়া হয়, উইথ কিভাবে মাপতে হয়, কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয়, সব বলে দেওয়া থাকে, আমরা দেখাই ক্লাসে। আর কারোর তো কোনো কোশ্চেন নাই? স্যার টিটা একটু বুঝাই দেন। স্যার স্যার টি কোনটা? কনস্ট্যান্টটা স্যার টি 10ই টি হলো কেন? মানে ওটা কি স্যার কোনো ওকে, আই উইল টিচ ইউ ইন অ্যানাদার ক্লাস। এটাকে যদি আমি ডেরিভেশন না স্যার করাই, ইটা একটু বলবেন আরেকবার। এগুলো শেখাবো। তোমরা জাস্ট এখন মনে রাখো ফিল্ড এফিসিয়েন্সি এবং কনস্ট্যান্ট কিভাবে আসলো সেটা আমি শেখাবো। স্যার স্যার টিটা টি আরেকবার, বলেন। টিটা। টি, টিটা হচ্ছে তুমি ওই মেশিনটা যদি ট্র্যাক্টর দিয়ে অপারেট করো, তাহলে ট্র্যাক্টরের একটা ভাড়া আছে। আর যদি মেশিনটা ট্র্যাক্টর দিয়ে না চালিয়ে পাওয়ার টিলার দিয়ে চালাও, সেক্ষেত্রে এই পাওয়ার টিলারের জন্য আলাদা ভাড়া দিতে হয় না, কারণ পাওয়ার টিলারের সাথেই মেশিনটা ফিক্সড করা থাকে। স্যার, বুঝতে সেক্ষেত্রে স্যার পারছো টি কি? জিরো স্যার। জি স্যার। ওই জন্য T0 যদি পাওয়ার টিলার হয়, কারণ পাওয়ার টিলারকে বলে সেলফ প্রোপেলড। আর ট্র্যাক্টর হচ্ছে, ট্র্যাক্টর একটা ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করে, ওর পিছনে ইমপ্লিমেন্টস গুলো লাগানো থাকে। আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। ওকে, জি স্যার। সময় কম, আমার আরো একটা ক্লাস আছে 12টা থেকে। ওকে, আমরা তার নেক্সট ক্লাসে যাই। দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল, আর উই আর গোয়িং টু ক্যালকুলেট the annual cost of this machine. And as for example, this is a diesel power tiller, 15 horsepower diesel power tiller, and its purchase cost is 1,50,000 taka, and an economic life of 10 years. Okay, if the expected annual use 500 hours per year, calculate the total cost per hour and find out break even point. Machine power tiller cost 1,50,000, পাওয়ার টিলারটা ইউজ করা যাবে 10 বছর, আর প্রতি বছরে 500 ঘন্টা চালাতে পারবে। এখন করতে হবে যে টোটাল কস্ট পার আওয়ার, প্রতি ঘন্টায় কত টাকা করে খরচ করতে হবে। আহ, এখানে আমি ধরে নিয়েছি as per example, ব্রেক as I ইভেন পয়েন্টটা কি স্যার? break even point I will explain. If I going to explain here, uh, I will not able to make you understand, just ওকে waste of স্যার, time. I will ওকে explain স্যার। you at the end of this problem. Look at here. These are the assumption. How I make this assumption? You already know. I already explained. Salvage value of machine is 10% of the purchase price. I already mentioned when I talk with you about the depreciation. Next, interest rate, I keep here 10%. Now is below the 10%. It's single digit. Insurance and taxes, 1% of purchase price. Housing, 1% of purchase price. Fuel consumption, here I talk 1 liter per hour. Then fuel cost 50 taka per liter. Lubrication consumption 5% of fuel. I made mistake here maybe, so don't worry.
Don't think about that. Just this is a procedure how to calculate. Lubricant cost 150 taka per liter. Repair and maintenance cost, I told you it's vary from 5 to 8%. I told you, here I assume it's 5%. Later, labor cost 50 taka per hour. If a worker operate that machine, he will be paid 50 taka for 1 hour. These are the assumptions. So from this assumption, we can easily calculate the annual cost of that machine and break-even point. I am since it's very time limited, I am going to show you how I calculate it. Just remember it. Look at here, depreciation cost. I use that formula, and look at here. 10% of 1,50,000 is 15,000. So here the depreciation cost is 13,500. I use this equation. Every year 13,500 taka will be reduced from the purchase cost of that machine. If that power tiller uh, want to sell after 2 years, that cost will be 13 27 150,000 minus 27,000, that will be 123,000 taka. Every year 13,500 taka price will be decreased of that machine power tiller. So question আছে? If no, let's next class. Next, interest, how I calculate interest, I already told you, show you the formulas, and purchase price, salvage price, average. Then interest is 8,250 taka per year for the investment of 1,50,000 at 10% interest rate. স্যার বলো স্যার আগের স্লাইডটা একটু দেখে দেন। তুমি বলো কোশ্চেনটা কোন জায়গায়? স্যার ওই যে মানে যে ডিপ্রিসিয়েশনটা ওই যে এস আছে না, এসটা মানে 10 বছর পরে কি ওটা কি দেওয়া থাকবে ওখানে? 10 বছর পরে ওটা বিক্রি করলে ওটা তুমি 10% পাবে। ওখানে বলা আছে এস এর ভ্যালু দেয়া আছে, সালভেজ ভ্যালু যেটা ওটাকে তো এস বলেছি, সালভেজ ভ্যালু বলেছে যে 10% অফ পারচেস প্রাইস অলরেডি বলা আছে। কিন্তু স্যার মেশিনের ইন্টারেস্টটা তো মেশিন কেনার সময় নিয়ে নেয় একবারে না? মেশিন ইন্টারেস্ট তুমি যদি লোন নাও, বলো যে লোন নিয়েছে একটা, তার কিস্তিতেও দিতে পারো, একবারেও দিতে পারো। অ্যাকচুয়ালি লোকজন কিস্তিতেই দেয়। ওকে স্যার। এখন ইন্স্যুরেন্স এন্ড ট্যাক্সেস 1% of P I calculate here 1,500 taka per year. Similarly, housing cost 15,000 per year, 1,500 per year. Total fixed cost here I sum up all four and it is 24,750 taka. Whether you use or not, your annual cost of that machine, annual fixed cost, you have to spend 750 taka per year. Another thing, total fixed cost per hour, actually this is annual per year, but annual use is 500 hour, already mentioned there. So I divided this with the 500 hour, so its cost is 49.5 taka per hour. So next, repair and maintenance cost 5% of purchase, about 7,500 taka per hour per year. Since it is now I am going to calculate it in per hour, 500 hour per year, that's it. স্যার এগুলো কি সবগুলো সবসময় পার আওয়ার হিসাব করব, মানে বের করব শেষে? Per hour or area, it depends which individually provided all that information.
আমি তোমাকে কয়েকটা এক্সাম্পল দেখাবো, সমস্যা নাই, বুঝতে পারো। ফুয়েল কস্ট 1 লিটার and per liter is 50 টাকা, so 50 টাকা per hour. Lubrication cost 5% of that of lubricating cost, that's mean 1.005 গুণ this, that's 7.5 টাকা per hour. This is 1 liter lubricant and 5% of 1 liter of fuel, that 5% of fuel, and this is the cost of lubricant per liter. Labor cost 50 টাকা per hour. So total operating cost, this is repair and maintenance, this is fuel cost, lubrication cost, operator cost, 122.5 টাকা per hour. Total cost, operating cost. So total cost, fixed cost plus variable operating cost, it's 170 টাকা per hour. If that farmer want to use the machine, he have to expend 172 টাকা per hour. If that farmer want to earn benefit, want to make profit from that machine, he have to set the additional value. এটার এক্সাম্পল বলছে তার খরচ হবে 172 টাকা, কিন্তু মেশিনটা ইউজ করে যদি সে বেনিফিট পেতে চায়, সেখানে সে হয়তো 200 টাকা, অনেক সময় 250 টাকা পার আওয়ার সে মেশিন ভাড়া দিতে পারে। এভাবে তাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে। এটা আমরা অ্যানুয়াল অপারেটিং কস্ট পার আওয়ার বের করে ফেলেছি। ওকে, এই পর্যন্ত। এখানে আরেকটা পয়েন্ট আছে, ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট, যে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট ইউজুয়ালি ক্যালকুলেট in that way that a farmer have to spend 24,750 টাকা as a fixed cost. So if he want to minimize that cost, he have must use that machine around 90 hour per year. এটা বাংলায় বলি যে ফিক্সড কস্ট তো বলেছি আমি যে 24,750 টাকা ফার্মারকে খরচ করতে হবে প্রতি বছরে, কিন্তু ফার্মার বলছে যে আমি টাকাটা পকেটের থেকে দিব না, কিন্তু মিনিমাম একটা ইউজ করব যেখান থেকে আমার এই ফিক্সড কস্টের এটা উঠে আসে, সেটার ক্যালকুলেশন আমরা এইভাবে করে থাকি। কাস্টম হায়ারিং টাকা পার আওয়ার, আমরা বলেছি যে ওই ফার্মারের টোটাল খরচ হচ্ছে, অপারেটিং কস্টের যে খরচ বলেছে 122 টাকা 50 পয়সা, কিন্তু সে ভাড়ায় দিচ্ছে 400 টাকা পার আওয়ার। তাহলে তার এই ফিক্সড কস্ট যেটা আছে এটা উঠতে তাহলে তার কত ঘন্টা চালাতে হবে প্রতি আওয়ারে, সেটা এখানে বের করা হয়েছে। আমি কি বুঝাইতে পারছি? স্যার আর একবার। হ্যাঁ, ফিক্সড কস্ট বলেছে 24,750 টাকা। তো এই টাকাটা ফার্মার উঠাতে যাচ্ছে, তো এই টাকাটা যদি উঠাতে চায় তাহলে তার বছরে মিনিমাম কত ঘন্টা ওই মেশিনটা চালাতে হবে সেটা বের করতে হবে। এটা হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। স্যার 400 আপনি কিভাবে ধরলেন এটা স্যার? 400 তুমি, আমরা একটা অ্যাজাম্পশন করে ধরে নিয়েছি যে ফার্মার তার এই পাওয়ার টিলারটা প্রতি ঘন্টার জন্য ভাড়া দিয়েছে 400 টাকা, 1 ঘন্টা চালাবে 400 টাকা দিবে যে ভাড়া নিবে। আমাদের দেশে এরকম হয় না যে একজনের পাওয়ার টিলার আছে, অন্যের জমিতে ধান জমি চাষ করে দিচ্ছে এবং ঘন্টা চুক্তিতে বা বিঘা চুক্তিতে টাকা নিচ্ছে? জি স্যার। ওইটা আমি এখানে অ্যাজাম্পশন করেছি যে 400 টাকা প্রতি ঘন্টা। স্যার মানে ম্যাশিং ইনভেস্টমেন্ট করা আর কি, ম্যাশিং এ সেটা বুঝিনি স্যার, বললাম যে ম্যাশিং এ ইনভেস্টমেন্ট করার মতো আর কি, ভাড়া দিলাম যে মেশিন কিনে এরকম টাইপের। মেশিন ভাড়া দিলাম বা ইউজ যাই করলাম না কেন, 1.5 লাখ টাকার ওই মেশিন যদি আমি কিনি, তার আমার প্রতি বছর 24,750 টাকা খরচ আছে, ফিক্সড কস্ট, এটা করতেই হবে। আবার বলা আছে যে মেশিনটা যদি আমি চালাই তার অপারেটিং কস্ট হচ্ছে 122 টাকা 50 পয়সা, ভেরিয়েবল কস্ট। জি স্যার। যদি চালাই এটা হচ্ছে প্রতি একরে, প্রতি আওয়ারে। তো ওখানে দেখা গেল যে তাহলে আমি কি 400 টাকায় যদি প্রতি ঘন্টায় ভাড়া দিই, তাহলে আমি কত ঘন্টা চালাইলে আমার এই ফিক্সড কস্ট আর বাকি কস্ট জিরো হয়ে যাচ্ছে। ব্রেক ইভেন পয়েন্টে এটা হচ্ছে যে পয়েন্টে গেলে ইনভেস্টমেন্ট
এবং প্রফিট এই দুইটার যোগফল 0 হয়, সেই পয়েন্টটাকে বলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। এখানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে, দেখাচ্ছে, ছবিটা দেখো যে ফিক্সড কস্ট সারা বছর দিতে হবে, দেখো এখানে তাকাও। আর ভেরিয়েবল কস্ট যদি ইউজ করতে থাকো তাহলে খরচ হবে। তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট কোনটা? ফিক্সড কস্ট প্লাস ভেরিয়েবল কস্ট। আর ব্রেক ইভেন পয়েন্ট তখনই হবে যখন টোটাল কস্ট আর যে ফিক্সড কস্ট এই দুইটার ভ্যালু যখন 0 হয়ে যায়, দুইটা ভ্যালু যখন 0 হয়ে যাবে, মাইনাস করলে 0 হয়ে যাবে, সেটাকে বলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। তো মানে স্যার আমার লাভও হবে না, ক্ষতিও হবে না, লাভও হবে না, ক্ষতিও হবে না। ওটুকু পাইছি ব্যাকআপ, এই তো। হ্যাঁ, এইটাই কোন পয়েন্ট হয়ে গেলে আমার কোনো লাভও নাই লসও নাই, সেটাই হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। জি স্যার। ওকে, আজকে এই পর্যন্ত। স্যার এর এককটা ব্রেক ইভেন পয়েন্টের কোনো আর পারে এটা তাকে প্রতি বছর কতটুকু চালাতে হবে তাই। স্যার আবার কি তাহলে মানে ফিক্সড কস্টের টাকাটা আমার ওঠানোর জন্য আমার কতটুকু চালানো লাগতেছে এটা হিসাব? ইয়ার কে পার আওয়ার কিভাবে করব? বুঝনি স্যার বলছি কি যে ফিক্সড কস্টের টাকাটা আমার উঠাতে কয় ঘন্টা আমার চালানো লাগবে? আওয়ার কিভাবে করব? বুঝিনি, এটা কিছুই করা লাগবে না, তুমি তোমার অটোমেটিক আসবে এই ইউনিটটা। এটা মাত্র সমীকরণগুলো মিলায়ে দেখো, তোমার এইটাই আসে। জি স্যার আসে, কাটাকাটি করলে তাই আসে, আবার পারি আর আসে, আবার পরে আরই আসবে। স্যার বলো। স্যার গ্রাফটা আরেকটু বলি শুরু হয়ে গেছে কিন্তু অলরেডি, তাড়াতাড়ি বলো। গ্রাফটা আরেকবার স্যার, হ্যাঁ গ্রাফটা আরেকটু বলে দিন স্যার। আমি তোমাদের নেক্সট ক্লাসে আমি গ্রাফটা বুঝাই, কারণ অলরেডি 3 মিনিট পার হয়ে গেছে অন্যদের। ওকে স্যার, ওকে স্যার, ওকে স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আর তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স আমি আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।